Hey guys, welcome back to my channel. This is JM Kaondo YouTube channel. If you're new to my channel, please like this video, subscribe to the channel. And today we are talking about politics, the Kenyan politics, and to be specific, we are talking about the Mulembe Nation's drama. You have seen there's quite a number of drama that has been around this space. So today we are trying to talk about this issue so that we can try to find out who is the real kingpin of Mulembe Nation. Yeah, for my international audience, I am a Kenyan by birth, and we are talking about Kenyan politics, and to be specific, we are talking about a certain group that has been trending online. So we are trying to find out some balance on what really is happening. Yeah, so for a long time, the Luhya nation has been perceived as a swing vote, as where politicians will go and poach some votes so that they can be able to win the election and get power. So, and that's why, for longest time, Raila Odinga has been using Western Kenya as his vote basket. And, if you have seen most of the Kenyan politicians, most of the time, if a president is coming from maybe Mount Kenya, you get a vice president from Western Kenya, because they're second largest community in Kenya after the Kikuyus. I'm not being tribal, I'm just trying to talk a little bit about the politics of Kenya. So, like for instance, we had Moi Kibaki choosing, first of all it was Kijana Wamalwa, then after Kijana Wamalwa passed away, he took Modi Awori to be his vice president. So that has been the trend, and they try to at least sugarcoat this community to at least support them. But now there is come up another politician who is really vocal and wants to make sure that the Mulembe Nation voice is heard, who is none other than George Natembeya. He was a provincial commissioner, and then he joined politics. He's now the governor of Trans-Nzoia. So there before, we have had Musalia, we have had Wetangula as the perceived kingpins of that region. But now the problem is these guys are not able to agree and get one person to represent the whole community. And that's all. Now there's come another drama, with the entrance of George Natembeya is now becoming we have now 3 people who are claiming to become kingpins of the same region. We also have a Wamalwa, what do you call him, the Azimio guy. So the place, unlike the camp up where we have only Kalonzo as the perceived kingpin, and in Central they are not really vocal. We are currently seeing the deputy president, who is how do you call him? Sorry. So now, particularly this video is about the Western region. So these guys, we have had serious trouble, serious fight between Wetangula and Natembeya. They are fighting to see who is now the powerful person who can be able to represent them. So from the look of things, I think Natembeya seems to be very vocal and seems to be resonating with the ground. And these are the guys, I know they're in government and they're enjoying their term in government, which is very okay. But now Natembeya is coming with a different perspective, a different opinion on how to view this the Mulembe Nation saga. So guys, what do you think?
who is rightly the kingpin of Western Kenya, because according to him, he says that for a long time the Mulembe nation or the Western region has been misused, and many politicians go there to get their votes, to get power. They use Western region as a swing vote. So I'll be putting a clip for you to see one of his sentiments on what he said, and you'll be able to give your own opinion about the whole situation. If you're Kenyan and if you're outside there, you can also weigh in. And you know, politics is part of our life. We have to talk about politics. We have to, you know, talk about everything that surrounds us, so that we can be able to give our own opinion, give our own perspective when it comes to leadership. Because if we leave it to the leaders to only lead us and do their own thing, then we are prone to misuse. And that's the same thing that you know, this leader is fighting for. He's fighting for representation, the rightful representation of his people. Because if they are the second largest community in Kenya, and they only get, you know, the leftovers after the government have been shared, it is about time, you know, their voice get to be heard, and they get to determine, according to him, not me, get to determine who becomes the leader of this nation. So, and you know, with the exit of Raila Odinga from the politics of this country, not the complete exit, but perceived, because you know, he is vying for AU position. There has been, you know, different dramas, different people trying to showcase their skills, their muscles on what they can be able to do for the police of this country. So that is what is happening. So between Wetangula, between Natembeya, and you know, he's been in provisional administration, so he's got some great grasp of what happens in the administration, and he's becoming very vocal. He's giving Wetangula and Musalia sleepless nights. So I think one way or the other, if I were to be given an opportunity to say, he can really give these guys a run for their money, and it is only time that will tell who is who. It is only time that will tell who is who. Listen to what George Natembeya had to say about, you know, the police of the region and everything. Nimeenda kule Samburu, nimepigana na watu ambao wanabeba bunduki ile mzito. Juzi nisema kwamba kuna majangili hapa huko na bunduki nyingine ambayo sisi polisi hawana. Wengine wakasema Natembeya anaongea ajui, baadaye tukawashika wako na M16 ilipatikana huko, walikuwa wanakataa ile mzito. Sasa mtu ambaye amepambana na vitu mzito aina hiyo atatishwa na rungu. So tunasema kwamba tuache tu mambo ya kutisha na watu na kuleta siasa ya vita ya watu kupigana na kumwaga nini damu. Ikuwe ni ideas ile ambayo ita transform maisha ya watu wetu. Ndio tunataka. Ili tujiunge pamoja, tuaje mambo ya kupangwa hiyo ovyo hii. Sasa hata ile mambo yamefanyika juzi kwa chama cha ANC na Ford Kenya. Nini ilifanyika huko? Nyinyi mnaelewa nini nimeelewa kule kweli? Watu wana compete, watu wanasema they are presidential candidates but they are holding joint rallies. Hiyo ni nini? Ni wapi kitu kama hiyo imefanyika dunia hii? Lakini kuna mtu amepangwa pale, ameaibika, amekosa kwenda kuambia kule nyumbani kwamba amefanya nini? Amepangwa. Sasa anajificha hapa, sijui wakati kitaumana sasa isemekane president ni nani, watatuambia nini? Hatutangoja hiyo aibu, tumeaibishwa ya kutosha. Iko wa Kenya wamepiga hesabu wakasema kwamba sio watu walipewa 300 million. Ukigawanya na population ya Western, atikila Muluya atapata 42 shillings. Ati ni chai moja, kikombe moja na mandazi ngapi? Hiyo ndio value ya Muluya kweli? Hapana. Wamama wetu wamezaa watoto ambao wako tayari kuchukua hatamu ya uongozi. Watu wetu ya Western Kenya wakati wa ukombozi wamefanya nini? Fika. Tumeelewana? Hatutaki kucheza na kura yetu tena.
Saa hizi kila mtu ambaye anapanga kura, hawa wale mababe wa kisiasa anapanga kwao wakijua kwamba at Western region at ni swing vote. The second largest community in Kenya. Hata by common sense itakuwaje swing vote? There's something wrong, si ndio? We want to correct that. Na mimi yu kali yangu ambayo niko nayo, mimi si waji. Watu wanasema tupembeleza kura kidogo, sijui sema nini. Ile matatizo ambayo tuko nayo kule Western inataka ukali, si ndio? Kupigana na umaskini haitaki ushenzi. Na kupembelezana na watu wa wafisadi wanaiba pesa ya umma, alafu tunacheka nao ndio upendwe. Si ndio? Wafisadi lazima wajue watakanyaga mbao. Hii hatuwezi kukubali. Maana ile pesa yote ambayo inakuja kwa jamii lazima ihudumie mwananchi wa kawaida ya pale nini? Ainuke, si ndio? Kwa sasa kule bei ya mbolea ni mbaya, shilingi 6,000. Si ndio? 6,000. Lakini tumeongea na waziri na atakuja kule kwa my homecoming, tuone itakuwa namna gani. Lakini wale magavana wapya wa Western region, sisi tumesema kwamba gunia moja ya mahindi itakuwa inanunua gunia moja ya mbegu. Si ndio? Ya mbolea, si ndio? 1 for 1. Hapana uza mahindi gunia 4 alafu unanunua mbolea gunia. Haiwezekani, hiyo sio biashara bwana. Si ndio? Na tunaambia serikali kwamba ukilima mahindi kutakuwa na guaranteed minimum return. Kwamba ukilima mahindi unajua kwa mwaka hata kama mvua imefail ama utapata shilingi 4,000 kwa gunia moja. Kama serikali subsidy so be it. Wow. Lakini kubahatisha biashara na watu wetu kuumia, hatutawahi kufanya nini? So safari imeanza. Na safari ni hatutapotea. Tuko focus. Hatutakuwa distracted. Wala ambao watataka kuleta matusi waje wafanye nini? Walete matusi. Si ndio? Matusi ni kama hilo umechemsha maji moto, ukimwagilia kwa nyumba ya nyasi inachomeka. Haiwezekani, haiwezi chomeka, just a waste of time. Kwa hivyo let them back. Wala ambao wanataka kupweka wafanye